நீங்க பார்த்துருக்கிறது பிடிச்சி கேம்னா உங்க பிடிச்சி இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கால் ஆஃப் ஜுவாரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிசி கேம் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ வந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ அதை நீங்க இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா சேனல்ல போனீங்க அப்படின்னா பிளேலிஸ்ட்ல கதை சொல்லட்டுமா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வீடியோ அந்த பிளேலிஸ்ட்ல இருக்க வீடியோஸ் வரும். அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் சில இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமோட கேம் பிளே இருக்கும். ஐ மீன் ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும். அதை பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காம பார்த்துட்டு. ஓகே, நாம வந்து இந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நியூ கேம். ஸோ ஹார்ட்ல நார்மலே போவோம். ஏன்னா ஹார்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸின்ற ஆப்ஷனே இல்லை. நார்மல், ஹார்ட், அதுக்கப்புறமா ரியல் பெஸ்ட் வேற லெவல்ல இருக்கும் போல இருக்கு அது. ஆனா அதாவது ஆல்பின் கன்சாஸ்ல வந்து 1910 அப்படின்ற காலகட்டத்தை காட்டுறாங்க. ஏய் ஈஸி பாய். ஸோ நம்ம ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா குதிரையை கட்டி வச்சுட்டு ஒரு பார்க்குள்ள போறாரு நினைக்கிறேன். பார்க்குள்ள Don't I know you, sir? So உங்களை பார்த்த மாதிரி இருக்கு. I haven't been here in many years. நான் ரொம்ப காலமா இங்க இருக்கேன். நான் தான் Silas Greaves அப்படின்றாரு. Silas Greaves பவுண்டி ஹண்டரா நீங்க? ஆமா, நான் ஒரு காலத்துல பவுண்டி ஹண்டரா இருந்தேன். நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. Just passing through. So சும்மா இங்க சுத்தி பார்க்கலாம்னு வந்தேன். அதாவது சின்ன வேலை இருக்குன்னு வந்தேன். Be an honor if you would allow me to buy you a beer. So உங்களுக்கு ஒரு பீர் வாங்கி கொடுக்கிறதுக்கு என்ன அலோ பண்றீங்களா அப்படின்றாங்க. சோ நீங்க வாங்கி குடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் அப்படின்றாரு. That's Jack and Steve. Ben's அதுதான் ஜாக். பென்ஸ் வந்து பார் பின்னாடி இருக்கான். Great stories. சோ உங்களுக்கு உங்களோட சாகசத்தை எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஆமா. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? So Henry Plummer பண்ணத நாம ஸ்டார்ட் பண்ணோமா அப்படி கேக்குறாங்க. இல்ல. So டைப் நாவல்ஸ்ல படிக்கிறதால நீங்க என்ன நம்பிட்டு இருக்க கூடாது. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வந்து எது அப்படினா பில்லி தி கிட் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு பவுண்டி ஹண்டரா இருக்கு அப்படின்றாரு. So ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து பயமா என்னன்னு தெரியாது. அதாவது நிறைய போலீஸ்காரங்க வந்து கொண்டு இருக்காரு போல. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. John Tunstall வந்து உதவி பண்ற எல்லாரையும் கொல்லுவேன் அப்படின்றாரு. Made him dangerous as hell. Once upon time in Stinking Springs. It was about 30 years அது வந்து 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Stinking Springs க்கு பக்கத்துல இருக்க ஒரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இருந்தான். I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. எனக்கு வந்து ஃபன்னினா சிரிப்பு வர மாதிரியா? இல்ல அந்த மாதிரி இல்ல. இது வேற மாதிரி ஒரு ஃபன். I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Shoot that son bitch! கேஸ் கண்ட்ரோல் தெரியாம இப்படி வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். Was it Pat Garrett? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Okay.
I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. New Mexico was paying for the kid's apprehension. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Solid. Guys, one minute, guys. Jump. Spring. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. So டேரக்டா அப்படி போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆபத்தா இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும். அதனால நான் ஸ்னீக்கியா போனேன் அப்படின்றது. Bunch of chickens with their heads cut off. One of them reached the water. So, ஒருத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் போயிட்டான் அப்படின்றாங்க. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Headshot, long shot, bro. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks.
I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, நான் ஒரு வாட்டி வந்து பாத்தேன் ஹவுஸ்க்கு போயிட்டேன் அந்த இடத்துல நான் வந்து கிறிஸ் பாட்டர் இதே பார்த்தேன் And upstairs I found Billy and Charlie Bolton. அந்த இடத்துல வந்து பில்லி சார்லி பார்டர் அப்படின்னு இருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு பில்லி த கிட் அதாவது 21 வயசுல 21 பேர் கொண்டு இருக்காராமா Billy looked at me and said, "About time." என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இந்த கண்ணை நீயும் பில்லியும் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாக் கேக்குறாரு ஆமா Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. இருங்கடா ஒரு இடத்துல Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. When Charlie got hit. In a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. Yeah, சொல்றானுங்க ஏன் எதுக்கு நடத்துறோம் Means that it was time to cut and run. Gatlin, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. He directed that order at me. And I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Many would have fled. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the bar.
Sounds like Garrett hired a whole regiment of pioneers. Yeah, and just when I thought I was done, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. So stable வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்துலயே இருந்துச்சு. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. And that's when I met. அப்பதான் நான் வந்து சரி கேரக்டர் வந்து பார்த்தேன். அவன் டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா மீட் பண்ணீங்களா? அவன் அந்த முதுகுல குத்துன துரோகியை வந்து அப்படி மீட் பண்ணீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறான். You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. அவன் வந்து உங்களை வந்து கொஞ்சம் கூட பயப்படாம உங்க கண்ணுக்கு நேரா பாத்துருந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. என்னடா சொல்றீங்க? நீங்க அவனை ஒரு நேர்கடா சந்திச்சு அவனை கொண்டிருக்கீங்க. அதுல வந்து நான் கேரக்டர் வந்து நான் அப்படி வெயிட் பண்ணல. சோ மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறேருங்க. சோ ஒரு வழியா நான் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஆனா நான் உள்ள போனேன். ஆனா last thing I heard was Garrett's voice. நான் வந்து கேரக்டரோட வாய்ஸ் கேட்டேன். That's not Billy. அதுக்கப்புறமா அது வந்து பில்லி இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். Boy, அவ்வளவுதானா? இல்ல அதுதான் ஆரம்பமே அப்படின்றது. லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ சோ கேரட் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணான். ஆமா, bastard had clocked me with his coat. அவன் துப்பாக்கி வச்சு மயக்கம் போட்டு வச்சுட்டான் அப்படின்றாரு. முதுகுல குத்தி கீழே வந்து மாட்டிதான் ஆகணும். வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருக்காங்களாமா அத்தனை பேரை கொண்டதுனால. Fistful of hot head. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators.
ஓகே கைஸ் நமக்கு வந்து புல்லட் ரீலோட் வந்து இப்போதைக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லாங் இது இருந்துச்சுல கான்சென்ட்ரேஷன் டைம். Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. சோ அவனுக்கு உதவி பண்ணது எல்லாத்துக்கும் எனக்கு கிடைச்சது ஒரே இது டெத் சென்டென்ஸ் மட்டும் தான், அதாவது தூக்கு தண்டனை மட்டும் தான். சோ நான் வந்து பில்லி வந்து பெரிய ஆளா இருந்தனால வந்து அங்க தப்பிக்கிறதுக்கு ஈஸியா தப்பிக்க முயற்சி பண்ணா, அப்படி தப்பிக்கும் போது எனக்கும் உதவி பண்ணா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. What the papers didn't say is that Billy helped me escape. சோ அந்த பேப்பர்ல வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து உதவி பண்ணா மட்டும் தான் இருந்துச்சு, அவன் எனக்கு உதவி பண்ணா அப்படின்றது வந்து அதுல இல்ல அப்படின்றது. My first order of business was finding a firearm. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's. Bob Ollingerோட ஷாட்கன் வந்து கிடைச்சிச்சு அப்படின்றாரு. Bob Ollingerோட மீன் ஆக்ஸ் ஷாட்கன். What is shotgun? Loud as thunder. இந்த இன்ட்ரோல வேற லெவல்ல குடுக்குறானுங்க bro, வேற லெவல் இந்த கேம் தான். இத்தனை நாள் ஏன் என் கண்ணுல படலன்னு தெரியல இது. I saw Billy through the window and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. நான் வந்து பார்த்தா வந்து ரூஃப்டாப்ல இருந்து மேல போக சொன்னா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. நகெட்ஸ் ஆஃப் ரூஃப்டாப். Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim with it. The kids escaped, raised a huge ruckus. Guards were everywhere looking for it. Jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could. Some of that wood was slippery as hell. Some of the woods வந்து slippery as hell ன்னு சொல்றவனே நான் கீழ விடுறேன். என்ன பண்றீங்க? வலி வரது எங்கேயோ சுத்தின்னு இருக்கேன். Was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. என்னடா பண்ணு இப்ப? அந்த பக்கம் வழியே இல்லையே. So that bastard you were after, what did he do? So Billy என்ன பண்ணான்னு கேக்குற மாறாங்க. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Shooting in the street! Me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. Right, ready? சாவடின்னு முடிவு பண்ணிக்க போறியே. Shut the windows, lock the door. Get off the street.
அந்த காலத்துல என்விரான்மெண்டல் டெத்ல வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. Me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. They're shooting in the street! So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grasshoppers. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. சாகவே மாட்டீங்களாடா. You're threatening the lives of innocent people. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on me. Because everybody in Lincoln would be dead? No. They all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly mean. I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was near that, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play it.
Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. I guess Billy saved your ass. Taking பில்லி வந்து காப்பாத்திக்கிறேன் பாபா கிட்ட வந்து நான் பாபா வந்து கொல்லல dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, டெபுட்டி sir. பெல் வந்து Because Bob came right டெபுட்டி பெல் behind me கொல்ல and டிஸ்சார்ஜ் held பண்ணனே me நான் வந்து till அங்க I இருந்து had let தப்பிச்சிட்டேன் out. பாபா கொல்லல Hello, Bob. I said, I think you ஆனா better பாபா let me பார்த்தேன் go. And he says, I நான் don't என்ன இப்ப think so, விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா boy. போயிட்டேன் Not with அப்படின்னா my அந்த கன் shotgun. ஷாட்கன் இல்லாம நான் இங்க இருந்து போக மாட்டேன் We அப்படின்றான் stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. ஏய் நான் சுட்டேன்டா Some say I fought unfairly, but they weren't the ones looking him in the eye. That Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. சோ ஃபாஸ்ட் ரெக்கார்ட் வந்து இப்ப நம்ம இதுக்கு வாங்கிக்கலாம் गाइस அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I சோ நான் வந்து realized மெக்சிகோ போனேன் I ended up taking a job at the Rurales. ரூரல் போனேன் வந்து ஜாப் எடுத்துட்டேன் மெக்சிகன் I ரூரல் was போறியா hired to help them track down the cowboys. சோ கவுபாய்ஸ் ட்ராக் டவுன் பண்றதுக்காக நான் வந்து ரூரல் ஸ்குவாட் வந்து டீம் அப் பண்ணேன் Vicious outlaw gang in Cochise County? கோச்சிஸ் கவுண்டில இருக்க அவுட்லா கேங்ல வந்து கொல்றதுக்காக போனீங்களா Newman Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres சோ அவங்கள போட்டு நிறைய காசு கொடுத்துருப்பாங்க போலயே அப்படியெல்லாம் இல்ல ஆனா அவங்க உண்மையை சொல்லணும் அவங்க பின்னாடி போறதுக்கு எனக்கு தனியா ஒரு காரணம் இருந்துச்சு A bullet for the old man. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew. So bandits வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ ரெட் கலர்ல ஸ்கார்ஸ் போட்டுருப்பாங்களாமா? I did my best to help those poor bastards. Moments later, the attackers were dead. And I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. எத்தனை பேர் உயிரோட இருக்காங்க அப்படின்றத நான் பார்க்க போனேன் அப்படின்றாங்க. ஆனா அப்பதான் தெரிஞ்சுச்சு அங்க ஒருத்தருமே உயிரோட இல்ல. The rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. So அங்க இருந்த இடத்தை வந்து பார்க்கும்போது எடுத்தாங்கன்னு தோணுச்சு. They would appear in great numbers from above and rain down lead on the countless enemies' heads. Making use of the high ground. What else they had?
Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Apache attack பண்ணீங்களா? Cowboys தான் சொன்னீங்க. Apache நான் சொன்னேன். இல்ல, Cowboys வந்து பாத்தீங்க அப்படினா Apache style attack பண்ணாங்க. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder in incredible situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was getting my revenge. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder in incredible situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Ringo. I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to find my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. A perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. They managed to corner me. Trapped as I was, my survival seemed serendipity was on my side as I suddenly spotted serendipity வந்து என்னோட சைடா இருந்துச்சு. I ran ahead as if the devil himself was after me. அந்த டேவிட் நான் பின்னாடி தோர்த்திட்டு வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்றாரு. I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. So நாளைக்கு நான் இல்லாத மாதிரி நான் வந்து ஓடிட்டு இருந்தேன். Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven. I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. எனக்கு தேவையான ஆர்மோ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கொடுத்துச்சு. That master once told me it was more important to be
lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunted. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right. I was done running. And the old man's boys were not expecting me. No, sir. I came at them like a wildcat. Fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. பாத்தீங்களா ப்ரோ ஓல்டு மேன் கிளாண்டன் இவனை தேடி தான் வந்திருக்கோம். I yelled out at the top of my Clanton, I'm coming for you. A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. மெண்டல் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வரும். நீங்களே பிடிச்சி நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க गाइस. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire day. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James' brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. Bryant. எப்படி அங்க போறதுனே தெரியல गाइस. இப்படிதான் ஓடணும்னு நினைக்கிறேன்.
Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. மறுபடியும் அவ்வளவு தூரம் வரணுமேடா, ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? இந்த ரெண்டு சூடு சுடுறதுக்கு அவ்வளவு தூரம் வந்தனால ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? And told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And அவரோட பையன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா legendary gunfight at the பிரச்சனை வந்து அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்கன்னு நினைச்சாங்க. ஆனா என் கையில தான் இறந்தாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. Priya Tailoring Junction, வாங்கக்கா, welcome to the stream. Thanks for coming. Thanks for coming. எப்படி இருக்கீங்க? A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? So, அப்படி உங்களுக்கு Johnny Ringo வந்து என்ன பண்ணா அப்படி கேக்குறாங்க. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die. So, அவங்க ரெண்டு பேரும் பாவத்துக்கு தகுதியானவங்க தான். ஏன் சொல்றேன் அப்படி சொல்லுங்கறாரு. First, I need to tell you about the Cowboys' new boss. Cowboyoட நியூ பாஸ் பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும். Bill Brocius அப்படின்றவங்க Cowboyoட நியூ பாஸ்மா. ஏண்டா மார்க்கெட் மாதிரி விழுந்தா கூட பரவாயில்லை, இப்போ இதுக்கு பின்னாடி வந்து வச்சிருக்காங்க பத்தியா? Early Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. மழை பெய்யற எஃபெக்ட்ல நல்லா கொடுத்துருக்கானுங்க. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride.
hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. Killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all cat and no cat. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Maybe so, but Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? கொஸ்டின் இருக்கு என்னது The old man Clanton died. ஆமா ஒரு நாள் His son took over the cowboys. அவரோட பையன் ஏன் அந்த ஆட்சி எடுக்கல அப்படின்னு கேக்குறாங்க. A box of rocks and a yellow belly to boot. அவன் வந்து ஒரு தேவலான திருச்சி அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. அவரு உதவாக்கறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. Where was I? So நான் எங்க வந்து Down the entire cowboy gang single-handed. Indeed, மொத்த கௌபாய் கேங்கையும் போட்டீங்கல்ல அங்க சொன்னீங்க அதோட நிறுத்துனீங்க அப்படின்றது. It wasn't easy, as those boys had good cover.
everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Where was Curly Bill? Did you see him? Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. So, எல்லாரும் lumber yard போனாங்க, நானும் அவங்க பின்னாடியே போனேன். அதெல்லாம் சுடுறதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே அவரு ட்ரிங்க் போடுவாராமா? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. My bottle! நீயாரா பாப்பாடி இதெல்லாம் தங்க இருங்க. Brocius gave me no choice. அவரோட உயிரை எடுக்கிறது வேற வழி தெரியல. ஆனா ரிங்கோ வந்து என்னால கண்டுபிடிக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. Didn't kill Ringo. நீங்க ரிங்கோ போறது எனக்கு தெரியும், ஆனா வந்து வேற செத்து கிடந்தா. To this day, his killer is still unknown. ஆனா இப்ப கூட ரிங்கோ பண்ணது யாரு அப்படின்றது வந்து அன்னோன்னா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. சோ அவன் எங்க இருக்கான்றது தெரியறதுக்கே எனக்கு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, கொஞ்சம் மாதங்கள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. Johnny Ringo. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. So, இந்த லெஜெண்ட் வந்து என்ன இது சொல்றதுக்கு மட்டும் தெரியாது, ஆனா எப்பவுமே அந்த இதெல்லாம் உண்மையாவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. Johnny Ringo. ஹாலிடே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அதாவது செத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாலிடேக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ 47 பேரை கொண்டு இருக்கோம். 55% அவார்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்ஷாட், எல்லாத்தையும் ஹெட்ஷாட் போட்டு டங்குன்னு மண்டையில சாத்திருக்கோம். ஃபோக்கஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 93 இதுல வந்து இருக்கு. ஸ்பீடு வந்து 0%. ஹெச்பி போனஸ். ஓகே, இதெல்லாம் படிச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பெருமையாக நாமளே சொல்லிக்கலாமா? வேணாம். I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly. So Ringo பண்ணதுக்காக நான் ரிங்கோக்காக நிறைய பவுண்டி இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் வந்து அங்க பின்னாடி போனேன். That's why I went after Henry. அதனால தான் இப்ப அதுக்கப்புறம் எங்க போனேன் அப்படின்னா ஹென்ரி பிளமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கிட்ட போனேன்.
The Innocents. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went So to அதாவது Cartel with போலீஸே him? வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா திருடர்கள் கொள்ளையர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலைக்கு எடுத்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னசென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரும் வச்சிருக்காங்க. சாரி ஃபார் லேட். ஓகே ப்ரோ, நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. த மெக்னிஃபிஷியன்ட் ஒன், அதாவது பிரம்மாண்டமான ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நோட்டிபிகேஷன் சூப்பர். நான் இது வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பியிருந்தேன், பார்க்கலையா? I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get ஷார்ட் rich ரேஞ்சில் quick. ரைஃபிள் யூஸ் பண்ணி டங்குன்னு மண்டையில போடப்போம். ஸோ அதாவது ஸ்கில் அன்லாக் பண்ணலாம் guys. ஸோ இது என்னது? ரிவால்வர் உனக்குமா? இல்ல ப்ரோ, இது வந்து இது வாட்ஸ்அப்ல கூட மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தேன் ப்ரோ. Reload speed, இது என்னது? Improve agility, be quick as grease lightning, you will be able to move and run 50% more. என்ன கொடுமை பிடிச்சு. சூப்பர் ப்ரோ. ஆமோ கெபாசிட்டி வேண்டாம் எனக்கு. இது என்ன? ரீலோட் பண்ணிட்டு மூவ் பண்றதா? ஓகே. இம்ப்ரூவ் எஜிலிட்டி இன் கான்சென்ட்ரேஷன், இது வாங்கலாமா? இல்ல க்ளோஸ் குவார்டர் ஃபைட், இது என்னது? இது நம்ம க்ளோஸ் குவார்டர்ல பெருசா சண்டையும் போடுறது இல்ல. இது பேர் என்ன? ஹிண்ட்ஸ் அபவுட் நகட்ஸ் ஆஃப் ட்ரூத். நான் ரோப்ளாக்ஸ் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தேன், சும்மா வெளியே வந்து ஒய்டி பாக்குறேன். சூப்பர், சிறப்பான ஆள் நீ ப்ரோ. $100% இப்ப 6 இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு 6 வந்து எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆமா கெப்பாசிட்டி, இது என்னது? அடிஷனல் ஜூம் வைல் ஏவிங், இது நல்லா இருக்கும். அது எப்பயாச்சும் வரும் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ இது எடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. இது எடுத்துட்டு இல்லை, இது எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு, எஜிலிட்டி. As a local vigilantes and put a generous price on his head. I missed a new game. No problem bro. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. So இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் போட்டுருக்கோம். நோ பஃபர்ல இல்ல ப்ரோ. இப்போ எங்க போகுது? எத்தனை ஹெட்ஷாட் போட தெரியுமா இந்த கேம்ல? ஐ திங்க் வழி மாதிரி வந்துட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். My late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made people. Graphics like factory. ஆமா ப்ரோ, இது வந்து கொஞ்சம் காமிக் ஸ்டைல்ல இருக்கு. அந்த அவுட்லைன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் அவுட்லைன் மாதிரி தெரியும் ப்ரோ. அது எனக்கு இந்த கேம் நான் கேம் பிளே பார்க்கும்போது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. பட் மாட் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாட்டுக்கு சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கிராஃபிக் மாடல்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை போட்டிருந்தானுங்க. வேற லெவல் என்னடா அசாசின்ஸ் கிரீட் ஈஸ்டர் இருக்கா? Unfortunately, prospectors weren't the only riches. There were thieves, killers, robbing travelers, and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings.
அதாவது நான் ஊர்ல பார்த்த நிறைய பேர் இந்த இடத்துல இருந்தானுங்க. அதாவது பேராசனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. காசு கேசப்பட்டு James, who worked in the stable. Jeremiah Barber, the butcher's son. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing, thieving, and murdering their neighbors. இவ்வளோ நாள் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் விளையாடுறேன்னு தெரியல. எனக்கு பெருசா இதே வரல ப்ரோ. ஏன் Far Cry 3 பண்ணலாம் ப்ரோ. Arrest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. First person இந்த அத்த ப்ரோ இது என்ன தெரியல. கேம் எனக்கு இது intended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous. ஓடு உருவறதெல்லாம் மண்ட சாட்டு தான். I was outnumbered and in way over my head. But I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish. என்ன அப்பையில இருந்து வந்ததுல இருந்து ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. அதான் bro இது ஏன் தெரியல bro செட் ஆயிடுச்சு bro என்னன்னு தெரியல. ஏய் ரோடங்க ரிவால்வர்ன்றனால இதா இருக்கு bro. ஒரு புல்லட் போட்டாலும் சுட்டுது அப்புறமா அடுத்த ரீலோட் பண்றோம். அதனால நல்லா இருக்கு. No. I thought I was some kind of hero. ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ப்ளே பண்ணா மேரேஜ் ஆயிரும்னு சொன்னாங்களா? ரேஞ்சர் 6 ஷூட்டர். இது கொஞ்ச நேரம் சுட்டு இத வச்சு சுட்டு பாப்போம். I finally made it past and headed on to meet my destiny. என்னோட டெஸ்டினிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போயிட்டே நினைச்சேன் அப்படினு சொல்றாரு. I needed to figure out. ஆனா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா எனக்கு ரெண்டு ஐடியா தோணுச்சு. அதுக்கு மேல என்ன பண்றது அப்படினு தெரியல. We are the best. We are the best. சொல்லுங்க எல்லாரும் we are the best அப்படிங்க. Was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. அதாவது நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து பார் இருக்கு அந்த இடத்துல கதை சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஃபிளாஷ்பேக்ல. சோ ஃபிளாஷ்பேக் கதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம் இப்ப. டுடே ஆல்சோ 9 pm லைவ் வேண்டா. தெரியல bro எவ்வளவு நேரம்னு பட் கொஞ்சம் இந்த ஆகா என்ன ஒரு குடுறோம். டிராகன் ஆர் தி பெஸ்ட். நான் 6 ஷூட்டரே வச்சுக்கிறேன். ஷாட்கன் எடுக்கிறதா ரைஃபிள் எடுக்கிறதான்னு எனக்கு தெரியல. ஒரே டவுட்டா இருக்கு. ஷாட்கன் எடுத்தா எவ்வளவு வருது? 12 ஆமோ தான் வருது. ரைஃபிள் எடுத்தா ரைஃபிள் எடுத்துட்டு போலாம். எங்க இருந்து ராஸ் பண்றீங்க? ஏண்டா கோமாளி ஒளியறதால எல்லாம் நம்மாலதான். அன்டோல்டு ஸ்டோரி ஆஃப் ஏகே ஸ்டார்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு ப்ரோ? Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து மறந்து போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றாரு. Some of those shafts can be as deep as that. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion.
இருடா. Quick reflexes often make up for lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. You beach. வீட்டுக்கு உங்களை வீட்டில் எப்படி கூப்பிடுவாங்க? தீஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க ப்ரோ. தீஸ் அந்த தீஸ் அப்படி கூப்பிடுவாங்க. ஜஸ்ட் மிஸ்ல நான் வந்து அவனையும் கொண்டுட்டு நான் நவரும். I just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark, and boom. Trapla செத்த பிடிச்சி. ஆமா ப்ரோ. அந்த கனோலே சை. I always loved the 4th of July. Thank you. DEESH என்ன பண்ணுவீங்க? யாரா நீ கோமாளி? அவன் சுத்தம் இருக்கல, நீ என்ன குடுக்கல வர? எரிச்சல் ஆக்கிறதுக்குனே பிறந்திருக்கானுங்க எல்லாரும். One wrong bullet could turn that mine into a dad blasted. மாத்தி எழுதிட்டேன். என்னையா ரியாக்ஷன் அது? பயந்துட்ட ப்ரோ. ஏண்டா இந்த பிம்பிள் மிஷின் முடிக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு தடவை முடிச்சா அவன் ஒன்டா படிச்சுட்டான். இல்ல ப்ரோ நான் தான் ப்ரோ சொல்றேன். அதாவது சுத்தி முத்தி அந்த வெடிக்கிற டேங்க் இருக்கு, அதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் செத்துன்னு இருக்கேன். நானே சுட்டு நானே சாவேன். அவன் ஒன்டா படிச்சுட்டான். One wrong bullet could turn that mine into a dad blasted. ஓடுறா 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 ஓடுறா. பண்ண ப்ரோ பயந்துடாதீங்க. செம்ம அட்வென்ச்சர். ஆமா ப்ரோ. சோ அந்த பிளான் வந்து இது செட் ஆகாது. அந்த வழியில போயிருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா செத்துருப்பேன். ஆனா அந்த வழியில போறதுக்கு எந்த பக்கம் எனக்கு ஒரு ஏணி கிடைச்சிது. நான் அப்படி யோசிச்சு அந்த பக்கம் போயிருந்தேன் அப்படின்னா செத்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது பிளாக் பேக் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. பிளான்லயே அப்படியே படி அபவுட். அது இப்ப வந்து அப்படி யோசிச்சு அப்படி செஞ்சிருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளானு. லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் பண்ணனும்னு சொன்னா லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் அசாசின்ஸ் கிரீட். இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பாப்போம். போடு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கரெக்ட்டா பண்ணிருக்கோம். ஆனா டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாம When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head went a long way to help him. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. வந்து பிஜிஎம் யார் போடுறா?
பாம்பு பிஜியமா? அது கௌபாய் பிஜியம் ப்ரோ, கௌபாய் பிஜியம். அது எஜிலிட்டி. Quick as you will be able to move under 50% concentration இருக்கும்போதா இது வந்து என்னன்னா கஸ்டம் த்ரெட்டட் பேரல். ஓகே கைஸ், ஆமோ கெப்பாசிட்டி வந்து நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை, அதனால இதை வாங்கிக்கலாம். அடுத்ததா இதை அன்லாக் பண்ணணும். I would have to make a choice. ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான சாய்ஸ் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. எலிவேட்டர் எடுக்கிறதா இல்ல ஏடி போறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. எலிவேட்டர் எங்கடா இருக்கு மெண்டல்? ஏணி மட்டும் தான் இருக்கு. பஃபரா? பஃபர் இல்ல ப்ரோ, எனக்கு ஸ்மூத்தா தான் இருக்கு. கீழ சைடுல ஓடிட்டு இருக்கு. I wanted to use the element of surprise. Plus I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? ஏடியை பார்த்தா வந்து நின்னுக்கிறது அப்படின்னு. Plummer was a mad dog, and the people of Nevada City deserved better. மேல பட்டது. நல்லா இருக்கு. He was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Yes, bro. Hey, cringe guys. ஏன்டா இது பண்றீங்க? ஒரு டைம் பால் போட்டா போதாதா உங்களுக்குலாம்? யாரானி ஜிங்காரியோட சித்தப்பா பையன் மாதிரி அன்லிமிட்டட் புல்லட் இல்ல ப்ரோ. கீழே காட்டு பாருங்க. அதாவது என்னோட இதுக்கு பின்னாடி இருக்கு, என்னோட ஃப்ரேமுக்கு பின்னாடி இருக்கு. எப்பறா போகுது? என் போட்டோக்கு பின்னாடி இருக்கு ப்ரோ, பின்னாடி. டைனமைட் லாமன் சிகரெட்ல ஸ்டைலா தான் மட்டும் பார்த்து போடுறேன். ஹென்ரி பிளம்மரை பார்த்தாச்சு கைஸ். இவனை போட்டு தள்ளிட்டு போகலாம் கைஸ். ஒவ்வொரு கேரக்டர் இன்ட்ரோ வேற லெவல்ல இருக்கும் ப்ரோ. Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was what Face was doing. எல்லாம் நம்மளதான் ஒளிஞ்சிருக்க லட்சணம் அப்படி. என்னடா ஓடிட்டான்? என்னடா டபிள்டா? ஹென்றி ஆச்சி
எத்தனை பேரா இருக்கீங்க? எங்கடா போன? ஈஸியா சரி ரைஃபிள் புல்லட் இல்லாம அவனை சுடவே முடியல ப்ரோ. இந்த துப்பாக்கி வச்சுக்கணும். ஏ பில்லி கிம்பர் மண்டையை காட்டுறா, மண்டையில சொல்றாங்க. எங்கடா இங்க அந்த இதுல எங்க இருக்கானே தெரியல ப்ரோ. கவர் எடுத்தாலும் ஒண்ணும் கழிக்க முடியாது. இப்படிதானே இங்கதான் இருப்பான். இப்படியா சாவடிக்க அவ்வளவுதாங்க. ரைஃபிள் வச்சு அழுத்துறான். புகை வருது, அழுது அவன் எங்க இருக்கானே தெரியல. அந்த இதோட மெர்ஜாயிரம் கண்டுபிடிக்க முடியல. இப்பதான் நான் வந்து அபிஷியலா ஒரு பவுண்டி என்றா மாறினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது வெப்பன் ஆஃப் சாய்ஸ் நூப் ஆர்ஐபி. ஆமா இப்ப பாருங்க, வெப்பன் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஃபிள், ஹெட்ஷாட் வந்து அதாவது அவார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்ஷாட் அப்படின்னு. எப்படி பிளேயர் ப்ரோ 15 கேம்ல அடிச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு. இதுக்கு முன்னாடி அதாவது பாபா கண்டுபிடிச்சி அப்படின்னு கேக்குறாங்க. பாபா எங்க இருக்கான்னு கேள்விப்பட்ட ஜான் வெஸ்லி ஹார்டின் வந்து சொன்னாங்க. சோ அதனால அங்க போனேன். Why do you ask? No reason. Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. அதாவது ரிங்கோ வந்து ஃபாஸ்ட், ஆனா ஜான் வீஸ்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜான் வீஸ்லி கேட்டா எனக்கு ரான் வீஸ்லி மாதிரி இருக்கு. ஹாரி பாட்டர் killed his first man at 15. அதாவது 10 வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனை கொன்னிருக்கான். And wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. மொத்தம் எத்தனை எபிசோட்? 10 7 அந்த மாதிரி இருக்கும். 8 9 10 அந்த மாதிரி மூணுக்குள்ள ஏதாவது ஒன்று. யாரா கோமாளிக்கான். I was there with the intention of finding that bastard Bob. John Wesley. ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போங்க. பயங்கரமா இருப்பாங்க.
கண்ணுல சாவ காட்டிட்டாங்க. ஆமா ப்ரோ. மண்டைய காட்டுறேன். I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was colder a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. So இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ரத்தத்தால முடியுது. எப்படி இருக்குன்றதை யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது நார்மல் இந்த மோட் போட வந்து பாத்தீங்கன்னா சைடுல வந்து இந்த பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி ஒரு Black கலர் எஃபெக்ட் வரும் ப்ரோ. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாட் போட்டு அத ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம். Give you some background on this some bitch. He deserves that. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. John Wesley Hardin வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொலைகாரனாமா. He confessed to taking the lives of 42 men. அதாவது 42 பேர் கொலை பண்ணிருக்கேன் அப்படி சொல்லி சொல்றாங்க. நாம இப்ப அதுக்கு மேலயே கொலை பண்ணிருக்கோமே. Men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted. He and his men set up camp outside town, and I was hoping Bob was among them. They didn't ask why I was there. They knew. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the bull's head. Some were hightailing it into town to inform their Son of the Forest game release. ஆமா ப்ரோ இதுக்கு தான் தமிழ் கேம் இங்க லைவ் பண்ணாங்க பார்த்தேன். லைவ் பண்ணாங்க இல்ல மெசேஜ் இருந்துச்சு. என்னடா போறது? கேம்புக்குள்ள போணுமா? சன்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்கலாம் ப்ரோ. ஃபாரஸ்ட் 2 கூட இருக்கலாம். கரெக்ட் தெரியல ப்ரோ எனக்கு. ஆனா இது ரிலீஸ் தான் தெரியும். அதை பத்தி நான் பெருசா இது பண்ணல. ரிசர்ச் பண்ணல. எங்க இருந்தா சொல்றானுங்க. யாரா நீ கோமாளி? இவ்வளவு நேரம் சும்மா வெட்டியா தானே இருந்த. Wondered if Bob was among them. இது என்ன கன்? ரைபிள் ப்ரோ. கார் 98 மாதிரி ஒரு கன். And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle, என்ன பண்றீங்க? ஏய் வாடா கொடிக்கு. ஷாட்கன் மாதிரி. I would first need to dispatch his codpiece hired killer. Reflex. Most of these வாடா அடிக்க போட்டு ஏமாத்தி நம்மள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நீ 4 பேர் வந்துட்டானுங்க ப்ரோ. பாப்போம். நோட்டிஃபிகேஷன் மாதிரி. எங்க வரானுங்க? I didn't learn until later that night was his birthday celebration.
ஷாட்கன் மாதிரி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அப்படிதான் ப்ரோ. கேம் ஹீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்கு போல. இது ப்ரோ சொல்றதா ப்ரோ? நானும் குண்டு போடுவேன். பாக்கிட்டு வந்துட்டேன். போடு புகை மூட்டத்தை போட்டு புகை மூட்டத்தை போட்டு அவனை ஏமாத்தி அவன் மண்டையில சுட்டுக்கிட்ட ப்ரோ. இங்க யார போகாதிக்கான். நீங்க எங்க வந்தீங்க? இப்படி ஒரு பதட்டத்தை ஹெட்ஷாட் நிறைய விழுவுதுன்னா பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. Say, nobody there was happy to see me. அங்க இருக்க எல்லாருமே இப்ப பாத்துல ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்றான். இது பாவரன் சந்தோஷத்தை பார்த்தாலே தெரியுது. வர வைக்கிறானுங்க பயங்கரமான. In fact, I felt a certain hostility. ஃபேர்பிளே செம்மையா இருக்கும். ஆமா ப்ரோ இது நல்லா இருக்கும். அதாவது ஃபேர்பிளே பையை விட ஃப்ரீடம் எனக்கு பிடிக்கும். இது வில்ல மாசா காட்டிருப்பானுங்க வில்லனை. நீங்க சொன்னாலி போட்டு ரீலோடு பாஸ்டா பண்றதுக்கு பழகிட்டோம் ப்ரோ. எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே நீதானா ஒளிஞ்சிருக்க வெண்ண நானா ஒளிஞ்சிருக்கேன். You can't hide from me. Sorry. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. அதாவது ஜான் சாவல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த செத்து கிடந்தவங்கல. சோ அவன் வந்து நல்லா ஃபாஸ்டா கண்ணு சுடுவான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. மறுபடியும் என்னடா ஓபன் ஆகுது கதவு? ஜான் வெஸ்லி லண்டா ப்ரோ. என்ன ஜான் வெஸ்லி லண்டா? வாடா கில்ல மேன் ஃபார் வாட் அவுட் கொண்டிருக்கான் ஒரு 15 வயசுல. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Shit. No way. He didn't hit me then. I'm sure of it. அவன் என்ன அப்படி சொல்லல இன்னும் இவனும் ஒரு நூறு. அவன் ப்ரோ அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுதான் ப்ரோ கரெக்டா டைமிங் கெஸ் பண்ணி அவன் எப்ப சொல்றது மாதிரி கரெக்டா நம்ம சொல்லணும். அதான் இங்க முக்கியமான விஷயமே. ஈஸி முடிக்கலாமா விளாண்டு பாருங்க ப்ரோ தெரியும். அவன் சுடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுட்டுட்டோம்னாலும் வைங்களேன் அது வந்து அதாவது ஏமாத்தி கொண்டுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி பேர் வந்துடும். பிளாஷ்பேக்ல அவன் சொல்லும் போதே அதை வந்து அப்படி கொல்ல முடியாம வேற எப்படி கொல்ல முடியாது ஏமாத்தி தான் கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே சொல்லுவான். நம்ம புல்லட் இங்க பறந்துட்டு இருக்கும்போது ஹார்ட் சவுண்ட் கேட்கும் போது அப்படி இல்ல ப்ரோ. ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து பயமா இருக்கும் போது நமக்கு ஆரம்பிச்சிடும். ஆனா அவன் சுடுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவன் கரெக்டா கண்ணை எடுக்க போகும்போது நம்ம சொல்லணும். அதான்
நான் ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ப்ரோ. நடுவுல டிஸ்ஆனரபிளி கில்டுன்னு வந்துருச்சு. Faster than grease lightning. நான் grease lightning ஸ்ட்ராங்கா இருக்கலாம். Didn't count his shots. And now he was at my mercy. அவன் வந்து செத்துட்டான். அதாவது அவன் ஏன் கால்ல இருந்தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அவன் சாகலையா அப்ப? இல்ல நான் வந்து அவனை பிரிசனுக்கு அனுப்பிட்டேன். ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவன் வந்து ஒரு அவஞ்சர் அவஞ்சர் இல்ல ஒரு என்ன சொல்றது பழி வாங்குற ஒருத்தர் வந்து அவன் கொண்டுட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அதாவது என்னையா இவ்வளவு மாசா இருக்கு கேம் அந்த இதா இருந்துச்சு ப்ரோ. ஃபீல் வேற லெவல் ஃபீல். Thank you, darling. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. அதாவது ரிவெஞ்ச் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆற விட்டு பழி வாங்குறது அப்படின்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. சரி எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்றது. I don't know. Do you ever go toe to toe with a red man? அந்த ரெட் மேன் கூட வந்து நீங்க நேரடியா சண்டை போட்டீங்களா அப்படினு கேக்குறாங்க. கிரே வுல்ஃப் அதாவது கிரே என்ன சொல்றது? Yes, I did, Ben. சரி கிரே ஓனாய். ஆமா நான் அவங்களே சண்டை போட்டேன். Grey Wolf. அப்பாச்சி நாய் அதாவது செவிந்தியர்கள் கூட வந்து ஒரு டைம் சண்டை போட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது கன் படத்துல வந்து கன் படங்கிற கன் கேம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க தான் மெயின் கேரக்டரா மெயின் லீடா வந்திருப்பாங்க பக்க சைடு கேரக்டர்ல. இவங்களுக்காக நம்ம போராடுற மாதிரி நம்ம ஹீரோவே கடைசியில ஒரு செவிந்தியர் அப்பாச்சி அப்படின்ற மாதிரி கதையை முடிச்சிருப்பாங்க. வேற லெவல் மாசா இருக்கும். Dances with the bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Mountain, அதாவது தூரமா இருக்கிற ஒரு மவுண்டன். Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you loved die a cruel and painful death. Renegade side out வந்து கண்டுபிடிக்கணுமாமா அவனுங்க இருக்கிற இடம். இந்த இடம் வேற லெவல்ல இருக்கு. Right from the beginning, I couldn't shake ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து பாத்தீங்க அப்படினா every move. கிரே வுல்ஃப் வந்து நான் பாத்துட்டே இருக்கறது வந்து என் ஃபீலிங் இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி. A band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Graphics was good face அத விட உங்க ஏனா உங்க உருட்டப்ப எப்படிங்க They saw me before I saw them. நான் அவங்கள பார்க்க முன்னாடி அவங்க என்ன பார்த்துட்டாங்க அப்படின்றான். என்ன ஒரு கொடூரம். ஏன்டா இது பண்றீங்க? என்ன நியூ லெவல் அதான் ப்ரோ இது ஸ்கில் அப்கிரேட் பண்ற லெவல் ப்ரோ இது. Maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting has started, there was no backing down.
என்ன நடக்குதுங்க? மரத்துக்கெல்லாம் ஒளிஞ்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. நானே குட்டாம்பக்குள்ள சுத்திட்டு இருக்கேன். அவனுங்க ஆனா எய்ம் வச்சு சொல்றானுங்க. இதெல்லாம் நியாயமா? அன்சார்ட்டட் எப்ப பண்ணுவீங்க? அன்சார்ட்டடா பண்ணிடலாம் ப்ரோ. சுந்தரா இருக்கு. என்ன செத்துட்டா தானா? என்ன அந்த மிஷின்ல தோக்கல இருக்கு. வந்துட்டா இருக்குங்க. வெறித்தனமா சுட்டுட்டானுங்க. இப்ப எங்க இருக்கும்? நான் யாரு? மறுபடியும் முதல்ல இருந்து. They saw me before I saw them. இங்கதான் பிடிச்சு. மறந்துட்டேங்க. இந்த மூதா வேணும்னு வச்சிருந்தேன். இருக்கட்டும். இங்கதான் ஒருத்தர் இருக்கான். இங்க இருக்கான்றதான் தெரியல. ஹெட்ஷாட் டெஸ்ட். இதுக்குள்ள ஒருத்தர் இருப்பான். என்ன பண்ண? இவ்வளவு வேகமா வராங்கடா. என்ன இருக்குல்ல? Comedy boys. Ira. Bueno. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. இங்க ஒருத்தர் இருக்கான். வேற யாரா? எங்கடா இருக்கீங்க? ப்ரொஃபஷனல் ஷூட்டர் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாதுடா, எத்தனை பேர் இருந்தாலும். என்னடா ஒருத்தங்க நான்? I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of them. Fitragara. இந்த பாஸும் ஈஸி தான் நினைக்கிறேன். அந்த பாஸும் ஈஸி தான். எல்லா பாஸும் ஈஸி தான் ப்ரோ. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பெருசா 2-3 ட்ரை பண்ணது ஒரே ஒரு பாஸ் தான். அவனும் ஈஸி தான். பட் ஆமா யாரா நீங்களா? ரைட்ரா இவ்வளோ ஃபாஸ்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ. இவனுங்க கிட்ட இந்த 2 கட்டி சிம்பிள்.
பயந்துட்டேன், நானே பயந்துட்டேன். எங்க பண்றது ஓடிக்கின்னு. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance. அந்த ரத்தம் தெரிச்சு ஸ்லோ மோஷன்ல விழுறானுங்க பாருங்க. நிறைய சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. சர்ப்ரைஸ் அட்டாக் ஒரு 3 ஹெட்ஷாட் லைனா. ஷூட்டிங் கேம்னா பெருசா இது இல்ல ப்ரோ எனக்கு. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much கொஞ்சம் மூளை as யூஸ் pure பண்றதுனால angry எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை. cussedness. பட் இது நல்லா இருக்கு. இரா சொல்லாத ரைட் பண்றா. எங்கடா போறது? என்ன ஒரு வித்தியாசமான வழி, கொடூரமான வழியெல்லாம் போறோம். Streak a mile wide. And I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit as they had torches on the walls. Long shot, வேற லெவல். கரெக்டா தான போறேன்? கரெக்டா தான் போறேன். How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian War. அடினா சாவணிக்கிறானுங்க. ஆமா, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல. இங்க யாரா இருக்கானு பாருங்க. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? அடடா தப்பா எடுத்துடா. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. பட்டன மாத்திட்டேன். அதாவது டிஏ வந்து கரெக்டா இல்லாம கொஞ்சம் கேப் விட்டு கட்டிட்டேன். அதனாலதான் இப்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஆனா மறுபடியும் மாத்திருக்கீங்க. மறுபடியும் மாத்திருக்கீங்க. இப்பதான் சொன்னேன் மூளையை யூஸ் பண்றதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு. என்னோட ரெஃப்ளெக்ஸ் போதிக்கிறாங்க.
யாராங்க கோமாளி இத்தனை பேரே கொண்டுட்டேன் வந்து நிற்கிறாங்க ஆர்ஐபி. ஏதாவது பாயிண்ட் கிடைச்சா பாயிண்ட் கிடைச்சா வந்துட்டானுங்க. கரெக்டான பேர் இருப்பேன் கிடையாது. நம்ம மேலே போயிருக்கோம் நினைக்கிறேன். மேலே போவோம். How come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. No harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. Yes, bro. The sound of his voice. அதாவது உன்னோட உலகத்துல வந்து நிறைய கெட்ட சக்திகள் இருக்காமா, நீ கடவுளினா நீ செத்துருவ அப்படின்னு சொல்றாரு. His story unfolded. You will come to this place again and kill more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow. I had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there were definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry Wolverine. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for it. கையில கண்ணி யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல, பயங்கரமா சொல்றாங்க. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly one just appeared, kind of like a miracle. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice overlooking the thundering Whitewater River. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened. There were
dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 அவனை சுட முடியல ப்ரோ சுட More முடியல than that, little lady. ஈரா சுடாத இப்ப சுடாத எங்கடா இருக்கீங்க செடியா ஒட்டி இருக்கானுங்க கண்டே பிடிக்க மாட்டாங்க A steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Skill upgrade பண்ணி பாப்போம் ஏதாச்சும் கிடைச்சிருக்கா அப்படினு சொல்லிட்டு improved damage and concentration அதிகமா யூஸ் பண்றது இல்ல டைனமைட் இதுவும் டைனமைட் நமக்கு தேவைப்படுது இது Wouldn't you know it? That crafty son of a bitch let me ride into a trap. Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on. Survive the ambush, all right, but I'm not gonna drag this out. Where were we were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of பயந்துட்டேனா பாருங்க ட்விஸ்ட் எப்படி என்ன கதை சொல்றதா இருந்தாலும் ஒரு நியாயமா சொல்ல மாட்டேடா இப்படி கஷ்டப்பட்டு போறா புல்லட் இல்ல And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared in there. Crush. Alright. So gameல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் அவுட்டர் பார்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும். சோ அத வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடு போட்டு ரிமூவ் பண்ணிட்ட கேம் விளையாட மாதிரியே அது தெரியுது டிஸ்டர்பா இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே அந்த கருப்பு கலர்ல லைன் மாதிரி தெரியுது கூடாது. ஸோ விட்டதுல இருந்து வரும்னு நினைக்கிறேன். Thank you, darling.
It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending So on உண்மை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில டைம் வந்து இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம். Novels make you out to be something you're not. Jack, don't be starting trouble. Jack, நீ எந்த பிரச்சனையும் விலை கொடுத்து வாங்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Did they exaggerate your part in taking down? So அதாவது bookல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாஜரேட் பண்ணி தான் போடுவாங்க அப்படி கேக்குறாங்க. ஆமா அவங்க ஆமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே गाइस, இப்போ அடுத்த எபிசோட் வர போகுது. டால்டன் பிரதர்ஸ் episode 6 guys. Those Daltons were lawmen once before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right. I did my best, sir. So நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா பென் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நாம எல்லாரும் வந்து நம்மளால முடிஞ்சதை தான் செய்வோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே, they call me bounty hunter. Okay guys, episode 6 வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. நம்ம வந்து நாளைக்கு இந்த கேம் பண்ணலாம். It was early morning. One of my friends was a local gunsmith and he handed out firearms to anybody. Bye PDG, bye guys. So AK bro, SK bro ரொம்ப நன்றி guys. Thanks for coming. லைக் பண்ணினா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க guys. அப்படியே PDG கேம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் போட்டுக்கோங்க. அப்பதான் ஒரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை கைஸ், பை பை.